No, we're on, by the way. Hmm? No, we're on, by the way. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وتستهديني
وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. الله، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بجامع ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تن لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. من نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا من وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وذي بغي عديد وذي شر وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحسن إليك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. It was an amazing story about a man from Senegal. And Senegal is in West Africa. It's one of those countries I always wanted to go to West Africa uh, and and see what's it like. Senegal is a beautiful country that it's a beautiful country that has a lot of lush greenery in it. It has it's by Ghana is one of the bordering countries, which is right at the border, and Senegal is one of those countries that also has a lot of history with Islam. And there was a lineage of mashayikh, lineage meaning not necessarily by blood lineage, but lineage of um, like a heritage of scholars, one after the other, and they ended up having a lot of communities trusting in them and needing them. One of them, one of their senior mashayikh, he was a contemporary person, and he was an older man, and he used to spend his time as an older man, now retired, but he was a sheikh his entire life, and he's the imam of the people, he's the sheikh of the people. But he had a practice and habit now that he has a courtyard. He's a beautiful courtyard. And in this courtyard, he would just sit at the end of the courtyard and he would have khuddam or servants bringing food to people, bringing drinks to people. And all day from morning until evening, unless it was time for the meal or for salah, okay, he would sit and he would receive the people and solve their problems because he had a lot of connections. He had a lot of people came and gave him sadaqah, and he wouldn't take the sadaqah for himself, he'd give it out. And so he had a lot of money at his disposal, and he had a lot of powerful people who wanted to do him favors. And so he ends up one time receiving an American student. And he said, and the American student had asked him about ihsan. What is the path of ihsan? So he says, I'll summarize it for you when the time is right. So one day, when it was pretty quiet in the courtyard, and he used to do this from Fajr, from morning time, like duha time, all the way till Maghrib. So one day it was quite quiet. It was a bit quiet. So he called him over. He said, "Let me tell you a story." He said, "There's a story that we tell here in Senegal, and that is that there was a wealthy farmer. He had a big plot of land, and so he called in two people, and he told them, 'I need a worker, but I don't want to pay. I'm not going to pay you money. Instead, I'm going to pay you with your own plot of land. Okay. And so if you work for me for half a day, right,
you can work this other plot of land, which I don't want, and you can grow in it whatever you want, and you could take whatever you want. And that's your payment. Okay. So they said, that's a great deal. He said, but there's one condition. I don't want to see that you're slacking off until dhuhr, all the way till dhuhr, you're killing time. And then after dhuhr, right, all of a sudden you're full of energy now and you're working on your own area of land, your own plot of land. They said, no, 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 we won't do that. So in fact, they were both truthful to their word and they both busted their chops. Okay. And they worked hard and they bought the harvest. Right. So the end of the day or the end of the season, whatever it is, they come in, they bring the harvest, right? They bring the harvest to the owner. The first one comes in and he brings him the harvest and he pushes it up to his feet. And he said, I stuck to my word. I have not left a single piece of wheat except that I, like harvested it and I've laid it here. And I haven't spared a single moment of time except that I was doing my job. And the owner says, and I've been watching from the window and you are completely honest. And so that garden, the other plot, is now all yours. Okay, now it's all yours and you don't have to work for me anymore. Right? At the end of the season, you don't have to work for me anymore. The second one, he came in and he said, what do you have? He pushed his up. And he said, well, why is yours much bigger than the other ones? He said, I harvested both. I'm giving you the harvest of yours and mine to see whatever you want to do with it because I have no need for it. I enjoyed farming it, but I have no need for it. And he said, then what do you have a need for? I mean, that's why you took the job, right? You took the job because you work for me half a day and you work for yourself half the day. And now you're coming and telling me that you don't want it? He said, after having spent some time this whole season with you, and you fed us every time, and we prayed dhuhr together every time, all I want now is just to be in your company. So whatever you want to do with the harvest, you can do with it. But all I ask of you is that you keep me in your company, whether it's a cupbearer, a servant, a farmer, whatever it is that you want. Right. So the sheikh then asked, who is more beloved to the farmer, the first person or the second person? He said, there's no doubt about it. It must be the second person. He said, is the first person good or bad? He said, the first person is excellent. Right? There was a contract. You work for me half a day. You can work on your own farm after that. Okay. And all you have to do this is one season, and then the rest of the farm is yours. Right? Your half is yours, and you have to work for me for on my farm for the first half of the day. You can work all your time on the other farm. He said that person is one that's more that person who kept up his contract. He's an excellent man, right? Anyone who keeps up his side of the bargain deserves a reward, and he got his reward. Right? And as for the second one, of course, he got personal. He told the farm owner that he's in love with him. He loved him. He loved him for the way in which he treated him. And so he gave him both harvests. He doesn't want either one. So the sheikh said, this is the difference between Islam and Ihsan. Right? If someone can attain the conditions of Islam, then that person is excellent, right? That person's done a great job. It's excellent. But if a person eventually starts seeing the treatment of Allah of people over time, over years and decades, when you start seeing how Allah treats people by forgiving them constantly, by which we should be all saying, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Oh Allah, you are the wiper away, the forgiver. You love wiping away sins and you love forgiveness. So forgive us. So that's the dua that should be on our tongues at all times now. He said that this person, when he sees the mu'amala, when he sees how Allah forgives, how He's generous, how He gives, how sometimes you're merely thinking about something and all of a sudden it comes before you, right? And so once a person sees that, then they no longer are that much, they're slowly more preoccupied with the attributes of Allah Ta'ala and being amazed with them and in love with them than with calculating their own rewards in paradise. And so the feature here is not that a person stops fearing Jahannam and stops desiring paradise. That's not what it is at all. That's actually haram. Anyone who says, I worship Allah, but not for the fear of paradise, fear of hell or the desire of paradise, we say to you, then you're not on the right path, because the Quran tells you desire it. And the Quran tells you fear the fire. So you may say, the correct verbiage may be, I desire it out of ta'abbud. I desire paradise for the main reason that Allah commanded me to desire it. But the preoccupation of Ahlullah is not with the thawab or the jaza or the ibadah, but it is by the ma'bud and the mu'ti. And what are these Arabic terms? Is that the Ahlullah are a people who they're not distracted by the reward. Their thinking is more on the giver of the reward. And they're not solely distracted, and their attention isn't directed towards the act of worship, but the bulk of their attention is directed to the one being worshipped. And so that's the mentality that we have to have. That in every event, at every occurrence, at every turn, we have to look at who's the source. And that it's really a promise that whoever has experience with the attributes of Allah Ta'ala, in other words, they've seen His forgiveness, they've seen His slow to anger, they've seen that He covers flaws, they've seen how He's generous, they see how He fulfills people's dreams. A lot of people, their dreams are fulfilled, okay, in this life. Right? That this is how generous He is. They begin to turn now their hearts to the ma'bud over the ibadah. In other words, they're doing ibadah and they're following the fiqh of the ibadat, but the bulk of their attention is on the ma'bud, not the ibadah, not the act, the bulk of their attention. Okay. And we call this intention khushu'. Okay. And the Prophet ﷺ calls it in salah al-aql, right? لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا. The person does not have a reward in salah except what he was thinking about, right? So long as a person is thinking and focusing upon the right things, then he gets his reward, right? So this is a short look at this matter. And Imam al-Haddad said that one of the signs, if a person wants to know if they're on the right track, one of the signs is that the love of Allah Ta'ala first manifests as the love of dhikr. This is the first manifestation of divine love. And he says this is the lowest station. It's the first station, right? If a person was to keep it his entire life, it would suffice him. But he said the first station in mahabba of Allah is mahabbat dhikrillah. Okay. The second is mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The third is mahabbat khidmat deen al-Islam, the love of the service of the deen of Islam and fighting for the deen of Islam. That these three, once they take up the bulk of one's attention and one is not thinking about themselves, not thinking about others, not thinking about events, okay, then this is a great sign. If a person can get their mind, instead of worrying about your sins, how about worrying the one who's in control of these sins, or the one who can forgive these sins more appropriately? You're a leader of some sort, right? Look at
the responsibility that Allah gave you as not something that you're doing, not something that you're taking over, but rather a ladder by which Allah, by fulfilling these responsibilities, you draw near to Him. So let's stop here because we do have the 12:30, and remember we're back at 12:30. Then we have the of course the 7 o'clock, and then we have the midnight 11:30. So we have a couple streams tomorrow. Let's stop here and look at the live chat, see if anyone has anything to say. Abu Iman says, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan, Allah blesses us by making it much easier for us to engage in much worship. Please offer advice on how we can continue as much as possible post Ramadan. Well, you're not going to continue 100%, but if you can keep one act of ibadah that you never used to do that you now do, if you can keep a little bit of it, right, then such as whatever little recitation of Quran that you're able to do, try to do that. Shia Jabi says, Assalamu alaikum, can you please share some information about how to pray at home on Eid? Very easy. So if you're in the same time zone as us, then log on to this channel right here at 8:30 a.m. on the day of Eid. We'll have the takbirat, and then I'll come on and I'll explain to everybody how Eid prayer is prayed. So in the same way that you pray, let's say, I don't know who's in your family. Let's say you have like your husband, like there's a husband, a wife, and there are kids. So the husband is going to do 7 takbirs, including takbiratul ihram, and then he's going to recite Fatiha out loud, and then do ruku' surah, then ruku' sujood normally, then get up. Then when he's fully standing, he does 5 takbirs out loud, and then he finishes the prayer as normally, and he salams out. If he wants to, he can give a khutbah. He doesn't have to, but if he wants to, he can give a khutbah. And khutbah of Eid, as you know, it begins with takbir, not with hamd. Okay? So that's it. So the takbir is a sunnah. Sorry, the khutbah is a sunnah. Anyway, if you're on the Eastern Standard Time, then come on to this channel at 8:30. We'll walk you through it, basically. Azra Fuad says, Assalamu alaikum. Can you please spell the i'tikaf for a woman on menses? She goes home. She doesn't do it. I want to read more about this. Should you also make an intention for this? Does this kind of i'tikaf get invalid if you have to leave your room and you have to make up like with normal i'tikaf? No, if you're talking about a person who has a woman on haid and she wants to have an i'tikaf by herself in her room, yeah, there's nothing wrong with that. She may do that. It's a substitute, and if she has to go for a need, she can go for a need. Like, but it's better off that she doesn't prolong her stays. So if she's serious about this, then she will take her dinner and everything. She'll take all that inside of her room. But when she needs to go to the bathroom, obviously she has to go to the bathroom. How to give da'wah to a Christian friend. All right, that's a big topic. We'll cover that topic sometime later. But in summary, the best way is to have good character and pull them, if it's possible, pull them into your friend circle when you're going out for casual, a bite to eat. Obviously, it's not happening right now, but let them see the suhbah that Muslims have. And this is one of the biggest things, is that we have a suhbah, right? We have a great suhbah, especially when we're in agreement about things. We have the same teachers and the same understanding of the deen. Then I think we have the best suhbah in the world, right? In other words, the way that Muslims can so easily make friends, right? And genuinely, they don't backbite you. Practicing Muslims, they will not backbite you, right? They won't, do certain harms to you. So I'd say expose them to that. That's the brief 20-second one answer. Hamza Hussein, it will be our last comment or question. Is it accurate to think that many of the awrads we do have a heavy amount of adhkar that aren't from the Quran and Hadith? Why do a lot of these awrad prefer mujarrab adhkar? Or are they 100% from the Sunnah? Well, if you think about it, all of the actual statements and words are either going to be verses
or they're going to be tasbih, or they're going to be dua. The verses and the tasbih are going to be from the sunnah, but the dua can be open-ended, right? So so is it accurate to think that many of the awrad we do have a heavy amount of adhkar that aren't from the Quran and Hadith? For example, the Wird al-Latif that we recite, all of it is from the Quran or the Sunan, right? The Adaya Adhkar Mathura that are in the Sunnah. Zaim Chowdhury says, does light is mandatory to pray night salah? I heard that you need to see the place where you do the sajda. You have to see it insofar as knowing that it's tahir, knowing that it's clean. That's it. Once you know it's clean, you don't need to look again. Yeah. No, there's nothing that says that you have to turn the light on. I've never heard that before. I've never heard that before. جزاكم الله خيرا everyone. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله. This last question. In the Maliki school, is i'tikaf fard kifaya? I'll double check on that one. I know it's a nafila, it's a sunnah, but is it a fard kifaya? I did not hear that. If it's a fard kifaya, no. But I'll double check. It's not that I know of, but I'll double check.